Okay, fine. So today what we will be discussing is the common terminology. Yesterday we were talking about few things, right? So today we will discuss few more commonly used words or frequently used terms in cybersecurity. Okay, so that whenever in my in my future classes, if I'm referring to them, you should not be confused. Okay, so I'll talk one by one. So yesterday we were discussing about. I think we have discussed about two words. What is that? One is vulnerability. So what is vulnerability, guys? Weak point loopholes. Yes. So vulnerability is nothing but loopholes or weak points in a network, right? So that is vulnerability. And now, uh, one more thing, one more word we were discussing. That is, what is that? Threat. Okay, let me type here in chat. I, I hope all of you are able to see. Okay. So what is threat? Threat means a possible danger. Like example, I'll tell you in a layman terms. Okay, one layman example. Let's say you're in hurry. You want to go somewhere, and you forgot to close your door. Means in of your home. Okay, and you went away. Now, do we have a threat or not? What kind of threat we have here? What can happen? Let us be interactive. Okay, so that I'll feel like sharing more. What kind of threat we have? If you're not closing our door, anyone can enter into our home, right? Or they can do some robbery, or some theft can happen. All of you are able to hear me? Yes or no? Yes, bro. Hmm. So Yes, if bro. I'm asking something, you respond. Okay. Yeah. So threat means some the possibility of being in danger. Okay. So like that. Like that is commonly used term, threat, vulnerability. Okay, let me type once again. So vulnerability means weak point in a network. Okay. So along with that, uh, there are some more terms which we will discuss one by one. Exploit. Now, what is exploit or exploitation? Anyone? Tell me quickly. What is exploitation? Exploiting, exploit. Exploit means kind of taking the advantage in a wrong way. Example, if we have a loophole in our network or in our, you know, let's say you did not put the password for your laptop. Okay, that is a weak point. That is a vulnerability, right? So anyone can open your laptop and they can check what, they can access everything in your laptop. Okay, it means what they are doing right now, they are exploiting. Okay, you're getting the point, right? So that is exploit or exploitation. Now, one more thing is payload. These are commonly used terms. Payload. Now, payload means malicious code. Okay. Now, what is malicious? What is the meaning of malicious? Do you know? Malicious means in Telugu, if I talk about in Telugu, hanikaramaina. Okay. So, if anything is malicious, it means it is something dangerous. Okay. Clear? So that is malicious. Okay. Now, example, if there is one application, if someone is trying to build any application, or they are building some application, let's say WhatsApp only, let's say, if I talk about WhatsApp, if anyways, WhatsApp is a secure application, but if
any attacker or anyone, if they have injected some malicious code in it, okay, so then it will become a, it will be like, I mean, malware. Okay, it will become a malicious software. Okay, so malware means malicious software. Okay, so how anything can become a malware? For example, if there is an application or any software, how it can become malicious? If we are injecting any payload in it. Payload means malicious code. Okay, so these are some commonly used terms. And okay, like 0 day. Or there is, commonly we talk about, like, there is something called 0 day attack. Okay, okay, I'll do one thing. I'll elaborate regarding this after some time during our session. Okay, so I'm trying to recall, uh, like, what else we commonly use in cybersecurity. Hmm. Okay, yes, confidentiality or confidential. What does it mean? Keeping Something. secret. Yes, yes. If let's say there is some data or some file which is confidential, it means something, it is secret. Okay, if you are keeping it confidential, it means we are keeping it secret. Okay, so that is that is like confidential. There are some more terms like encryption or encrypt. What is encryption or encrypt? Anyone like, do you know? Have you heard of this term before? Anyone? Encryption, Raghu? encryption means someone will allow in that. Okay. Okay. Fine now. Thank you, Anila. Let me tell you. So sometimes if I'm sending some data and it has to reach to you as it is, and one more thing, in between, no one should access or no one should understand it. Okay, let's say we are 4 members right now in this meeting. If I want to tell something only to you, and it has to be understood to you, like, I mean, only alone, like, you should only understand. Others should not understand what I'm talking. Then what we have to do? We should use some code, right? Okay, ఏదైనా ఒక కోడ్ యూజ్ చేయాలి ఆర్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడాలి. ఓకే, సో సేమ్ వే మనం ఏదైతే డాటాని పంపిస్తామో, ఓకే, దాన్ని అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ అంటే వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా, అదర్స్ షుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్, ఆ విధంగా దాన్ని మార్చడాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటారు. ఓకే, సో ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ encryption or encrypting. Encrypting the data means changing it to a unreadable format. All of you are able to hear me, right, properly? Or any disturbance or anything, any lag? Hmm? Sorry? You can hear me, right? Yeah, hello. Okay. You're able, right? Okay. So I am audible. Fine. Now,
So there are few more terms. Encryption means changing it to a unreadable format. Okay, I'll show you example. Okay, let me share the screen. Tell me if you can see or if you are not able to see. Tell me. I'm just typing encrypted. Okay, encryption and decryption. Okay, so decryption means opposite of encryption, which is like changing it to a readable format. Okay, from what is that? Then, like, if you are encrypting any data, it means we are changing it to unreadable format. Decryption means opposite of that. Okay, changing into a plain text again. So if you are changing it to unreadable format, we call it as a ciphertext. Okay, and again converting from ciphertext to plain text is called decryption. So encryption and decryption are like, I mean, both are opposites. Okay, so let me show you the images. Okay, okay. Can you see the screen? You're able to see this, right? Hello. Yes, bro, we can Yes, see bro. your screen. Okay. So what is this? Can anyone read? Stop trying to make fetch happen. Maha. Okay. So after encryption, it has changed to like this. Okay, some PLQ6NZ, OK, something like that. This is called ciphertext. Is it understandable for anyone? It is something in a code language, right? So here encryption happened. Now, how do we do that? How do we encrypt any data? By using certain key or some keys. Okay. So, and that is like, let's say there is some private key. Private key as in like some code. Assume it has a code. Okay. Now, it has changed to ciphertext. After that, again we are changing it to normal language or plain text. So for that, again, how do we do decrypt it? By using the same, I mean, certain key. So there are, like, when we talk about encryption, there are two types of encryption. Okay, one is symmetric encryption. And one more, second one is asymmetric encryption. Okay, so these are two types of encryption methods. So what is the difference between symmetric and asymmetric encryption? Okay, so in symmetric encryption, we are using the same key to encrypt and decrypt. So that is symmetric encryption. And one more is, in asymmetric encryption, we are using different keys. Different keys, as in, example, we are encrypting with a public key. Okay, and we are decrypting the same data at a, let's say I'm sending some file. Okay, which is encrypted by using public key. After it is received to you, okay, మీకు రీచ్ అయ్యాక డీక్రిప్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆ డీక్రిప్ట్ అవ్వడానికి if you are using private key or different key, then it is asymmetric encryption. సో పబ్లిక్ కీ ద్వారా ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం, ప్రైవేట్ కీ ద్వారా దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ asymmetric encryption.
Clear as of now? Bro, can you explain once again? Okay. So from where I should explain? Encryption. Yeah, from Okay. Encryption means changing the data to unreadable format. ఓకే, అంటే ఏదైనా డేటాని అర్థం కాకుండా ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లోకి చేంజ్ చేయడం, లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కదా, స్టాప్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఫెచ్ హ్యాపెన్ సంథింగ్ జియాద్. huh. దిస్ ఇస్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. దీన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ లోకి మార్చడానికి వీఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ఇట్. దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇదేమైనా అర్థమవుతుందా? No, bro, that is like a code. Yes. So this is called ciphertext. And how do we change it to ciphertext? By using some key. Okay. So let's say private key. Okay. Key means literally we should Sir, not ఇప్పుడు assume as మనకి a key. ప్రైవేట్ It కీ is ఎవరు ఇస్తారు certain సార్? code. Huh? ప్రైవేట్ కీ Sorry? ఎవరు ఇస్తారు మనకి? Who will send that private Okay. key? Okay. Okay, understood. See, the thing is, if you are using any application, example, let's say WhatsApp only. ఇప్పుడు మనం వాట్సాప్లో ఏదైనా మెసేజెస్ సెండ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకో, షేర్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఎందుకు అవ్వాలి. సో దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, అది మన మధ్యలోనే ఉండాలి కదా, అదర్స్ షుడ్ నాట్ రీడ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఉండడానికి ఎన్క్రిప్షన్ అనేది జరగాలి. అది ఎవరు చేస్తారు ఇక్కడ? the application owner, or otherwise in this scenario WhatsApp. From WhatsApp they'll do the encryption by default. Okay. Otherwise ఏమైతుంది అని అంటే, there is one attack called MITM. Now what is MITM means? Man in the middle attack. Man in the middle attack. ఓకే, ఈ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అనే అటాక్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఎగ్జాంపుల్ మీ అండ్ రఘు, వి బోత్ ఆర్ డిస్కసింగ్ సంథింగ్ ఆర్ షేరింగ్ సంథింగ్. మధ్యలో జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా దాన్ని చూడగలుగుతున్నారు అనుకో, ఆర్ చూడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకో. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్, రైట్? సైబర్ అటాక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో దట్ అటాక్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్. So just an example, during our conversation, okay, me and Raghu, we both are discussing something or exchanging something. ఇక్కడ సంతోష్ ఒకటి చూడడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ తనకి చూసినా కూడా అది అర్థం కాకుండా ఉండాలి. అలా ఉండడానికి మనం ఎన్క్రిప్షన్ చేస్తాం. ఆర్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎవరు చేస్తారు? ఏదైతే అప్లికేషన్, ఇప్పుడు మన వాట్సాప్ అయితే వాళ్ళే. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ టెలిగ్రామ్, ఫ్రమ్ టెలిగ్రామ్ ఇట్ విల్, ద ఎన్క్రిప్షన్ విల్ హ్యాపెన్. Okay, is it clear? Like, did I answer your question? Yes. So to avoid this man in the middle attacks, we use, or this encryption అనేది mandatory anamata. Okay, now one more example I'll tell you. Any which ways we will elaborate one in future, or like in లేదండి. Yes? లేదండి, యాక్చువల్గా మీరు ఎన్క్రిప్షన్ చెప్పారు. అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాకు డేటా సెండ్ చేస్తున్నారు. మీరు నాకు డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు అది డీక్రిప్షన్ చేసుకోవాలి. సో దానికి మీరు ప్రైవేట్ కీ వాడాలి అంటున్నారు. ఆ ప్రైవేట్ కీ మీరు దాంతో పాటు ప్రొవైడ్ చేస్తారా, లేకపోతే సమ్ అదర్ అప్లికేషన్ టీమ్ కానీ వేరే టీమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? లేకపోతే నాకు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా ఈ కీని యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఆ డేటా మనకి ఓపెన్ అవుతుందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే మీరు పంపిస్తారా? ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంటుందా ఆ డేటా, ప్రైవేట్ కీస్ అనేది? అది నాకు ఎలా తెలుస్తుందని నేను అడుగుతున్నా. అంటే థ్రెడ్డింగ్ గురించి చెప్తున్నారు, అది ఓకే, అది అర్థమైంది. బట్ ఏంటంటే ఎంఐఎం మధ్యలో ఎవరో వస్తారు, హ్యాకింగ్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నారు, అది ఓకే, అండర్స్టూడ్. బట్ నేనేమంటున్నా, ఆ ప్రైవేట్ కి మనకి ఎలా వస్తుంది అడుగుతున్నాను. ఓకే, అది నాకు వస్తుంది ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్
by default, the application provider, okay, they will be kind of, designing, okay, or otherwise they'll be kind of providing those guidelines or including those keys, okay, by using అంటే ఆ కీస్ అకార్డింగ్లీ అది ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అనేది అవుతుంది ఎట్ అ డెవలపర్ లెవెల్. మీన్ డెవలపర్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ దీస్ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఇది నార్మల్ డే టు డే ఐ మీన్ బిజినెస్ ఆర్ నార్మల్ కన్వర్జేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ వాట్సాప్ సినారియోలో whosoever is building this application WhatsApp, they will be including it. ఓకే, సో మనము మన తరపు నుంచి నేను మీకు ఏదైనా కీ ఇవ్వడం మీరేదో కీ అలా ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్ కీ అంటే సింపుల్. let us keep it short and let us keep it easy here. The thing is ikkada, if you are using, if the same key is being used to encryption and decryption, then it is symmetric. Different keys use cheste, that is asymmetric. Okay, aithe meer ikkada adigaru kada, so like I mean there are key generators also. There are certain applications who will generate the keys randomly to the conversation, or if you are sharing any file, that is happening dynamically. Okay, for that we need to learn something called cryptography. Okay, that is a different topic altogether. Okay, that is used for hackers actually. సో ఆ క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది ఎవరికి రిక్వైర్డ్ అంటే ఎవరైతే డీప్ డైవ్ గా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు, లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ ఆర్ హ్యాకర్స్, వాళ్ళకి అవసరం. ఓకే, సో ఈ మనకేంటంటే what you need to understand is, see, the primary purpose or the what is the purpose of you learning and me sharing the information? For you to get a job or otherwise to get into the cyber security, right? So basically my role entity, like as you like yesterday you did not join, right? So I'll tell you, I'll kind of brief it once again. So mana role emuntadante, once we get into the organization we'll be called as like security analyst. Okay, that will be our designation. So especially I'm talking to like you Raghu. So you're Raghavendra or Raghu? Anything is fine. Hello. Yes, bro, we can hear. Okay, so Raghu, like mana role ఏంటంటే security analyst అన్నమాట. Once we get into the organization we'll be working as a security analyst. If you are like 0 to 4 years experience, you will be a L1 analyst, level 1. After 4 years you'll be a level 2 analyst or a senior analyst. Okay, or we can call ourselves as a blue teamers, or blue team antar anamata. Okay, so to be part of blue team you need to learn few things. Okay, specifically I'm training you to become a part of, or to become the part of that blue team. Okay, so Raghu, you are able to hear me, or did you understand what I'm trying to say? Yeah, understood. Understood. Okay, so now the question you asked me, that is really like I'm very happy that you asked me, but that will get into, if I go deeper into that, that will get into that cryptography. Cryptography is especially used for hackers, so specifically we don't require that much. Okay, what is actually required for you, that I'll elaborate, that I'll be emphasizing on that topics. Okay, now, so as of now what we are discussing, commonly used terms, terminologies, and we will go one by one. Okay, now, so eventually in further sessions. So yeah, now coming to this encryption, two types ఉంటాయి, symmetric, asymmetric. Along with that, there are commonly used terms like malware, which I already discussed. Okay, so something called phishing. Have you heard of it, phishing, nowadays? No. ఓకే, ఫిషింగ్ ఆర్ ఫిషింగ్ అటాక్స్ అంటారు. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఫిషింగ్లో. ఒకటి ఈమెయిల్ ఫిషింగ్ ఉంటుంది,
ఒకటి ఓవర్ ద కాల్ ఆర్ ఓవర్ అ మెసేజ్. మీకు సడన్ గా కాల్ వస్తుంది ఏంటంటే మీరు యూ ఓన్ దిస్ లాటరీ, ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్, యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఓన్ దిస్, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ పే దిస్ మచ్, ఆర్ లేకపోతే మినిమం డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి, ఆర్ అదర్వైజ్ లాగిన్ టు దిస్ వెబ్సైట్ అండ్ అవైల్ దట్ ఆఫర్. ఇలాంటి మన కాల్స్ వస్తాయా? వి జనరలీ సే స్పామ్ కాల్స్, రైట్? yes or no? So that is part of phishing anamata, and it is like luring or otherwise attracting people or kind of misleading, misguiding the people, janalni kind of ట్రాప్ చేయడం. ఓకే, అది మీకు ఏదైనా ఒక మెయిల్ వస్తుంది, కంగ్రాచులేషన్స్, యూ గోట్ ఆఫర్ ఆన్ దిస్ లెట్స్ ఏ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆర్ వాట్స్ ఎవర్, లైక్ కమింగ్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో, సో as you are a valued customer, as you are a loyal customer, we are providing 90% off, 95% off, 80% off on certain products అని చెప్పేసి ఒక స్పెసిఫిక్ మెయిల్ వస్తుంది మీకు. జనరలీ వాట్ వీ థింక్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ బిలీవ్ ఇట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? అది మనం నిజమే అని నమ్మి దాని మీద క్లిక్ చేస్తాం, మన డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మేబీ సమ్ టైమ్స్ పే కూడా చేస్తాం, అండ్ దెన్ యువర్ మనీ విల్ బి లాస్ట్ ఆర్ దే విల్ డిడక్ట్ ద మనీ. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్? అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, వినే ఉంటారు కదా ఎక్కడో దగ్గర, రైట్? హలో, Yeah, bro, we have heard. yes. So this is called phishing anamata. Okay, like kind of error వేయడం, like you can understand in this way. ఓకే, అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని టార్గెట్ చేయడం, అతని అకౌంట్ నుంచి మనీ డ్రా చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో అది కొన్నిసార్లు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది మనకి, మన మొబైల్కి, మన నెంబర్కి మెసేజ్లు వస్తాయి, కంగ్రాచులేషన్స్, మీకు ఇక్కడ లోన్ ఆఫర్ ఉంది, లోన్ అప్రూవ్ అయింది, క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్, అప్లై ఫర్ దిస్ లోన్, right? Let's say if you are in badly need of money, then what we do? We mostly click on that link and we provide all the details, and that's it. They'll be getting all your details, and they try. It is very easy for them to do attack on you later. So atla phishing lo types untai. Like if it is happening over a call, then we call it as a wishing. It is VISHING, wishing, over a call. If someone is trying to trap you over a call, then it is wishing. If you got any message, SMS, which is misleading you, or like trying something, ఇలాంటి ఏదైనా ఫ్రాడ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మెసేజ్ వస్తే దాన్ని, మెసేజ్ త్రూ వస్తే దాన్ని స్మిషింగ్ అంటారు, ఓవర్ మెసేజెస్ ఆర్ SMS. Okay, and one more thing is email phishing. Email phishing is like self-explanatory. అందులో త్రూ మెయిల్ మీకు ఒక ఏదైనా లింక్ వస్తుంది, ఏదో ఒక ఆఫర్ వచ్చిందని, సంథింగ్ లైక్ దట్. దీస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ 3 ways. ఈ ఫిషింగ్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు we will discuss in detail. Okay, now there is one more commonly used term these days, is called ransomware attack, ransom. Okay, now do you know like what is ransom, the meaning of ransom? Example, you are going somewhere, suddenly unexpectedly you hit another vehicle. Okay, that happened unexpectedly. Now kind of you have damaged. Okay, so వాళ్ళకి డ్యామేజ్ జరిగింది మన వల్ల, will they leave you like that free? No, right? They will demand some what? Ransom. అంటే దీనికి బదులుగా they will demand some money. So that is called, we can call it as a ransom. Okay, so same way in ransomware attack, అటాకర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే, ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఆర్ సైబర్ అటాకర్స్ ఆర్ హ్యాకర్స్, దే అటాక్ ఆన్ యువర్ డివైస్ ఆర్ దే అటాక్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ అండ్ దే డిమాండ్ ద మనీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ రాన్సమ్వేర్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే, మీ సిస్టమ్ని లాక్ చేయడం,
ransomware attack ఎలా జరుగుతో బ్రీఫ్ గా చెప్తాను నేను. Like I'll tell you briefly. They will encrypt your data, okay, and they will ask the money to decrypt it. Okay, let me show you. I just want to have a, like, I want to confirm again. I think everything is fine from my end. I'm assuming everyone is able to hear me properly. I just want a confirmation. You can hear me, right? You can see the screen. Yes. Yes. ఎలా ఉంటుందంటే okay, you can see this. Can you read it? Anyone? Santosh, Raghu, Vanilla, anyone? You just read it once. You're saying that access to your, that one only, na bro, I need to read. Yes. Access to your files and private data has been locked. Enter your payment details to gain access. Okay. Your data will be deleted in 23 hours, 12 minutes, like that. Act now. Now what they are doing? They have locked, okay, they have encrypted your data and they are asking money to decrypt it. So we have to make a payment, then they will again decrypt. Okay, so ఈ విధంగా. Okay, is it clear? One more example. చూడండి, what happened to my computer? Okay, oops, like, can you see this? I think it is a little bit blurred. Yes. Okay, let me read it for you. Oops, your files have been encrypted. What happened to my computer? Your important files are encrypted. Many of your documents, photos, videos, databases, and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service. Okay, can I recover my files? Sure, we guarantee that you can recover all your files safely and easily, but you have not so enough time. You can decrypt some of your files for free. Try now by clicking decrypt. But if you want to decrypt all your files, you need to pay. You only have 3 days to submit the payment. After that, the price will be doubled. Can you see that? Also, if you don't pay in 7 days, it won't be able to recover your files forever. We will have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months. See how many options they are giving. Okay, payment will be raised on this, time left this, your files will be lost in, like that. So what they have done, they have kind of locked all your files or encrypted all your files. To decrypt that, we need to pay the money. Clear? That is ransomware attack. Nowadays it is like most of the attacks are ransomware attacks. And how they want us to pay the money? They don't want us to pay money in INR, euro, dollar, not like that. They want us to pay money in cryptos, maybe Bitcoin or some any other crypto currencies. Okay, is it fine, guys? So like that, these are like some commonly used terms, and I'll be recalling. Okay, malware I discussed, right?
Okay. One more thing. Hashing or hash value. Okay. What is this hashing technique? So what is the purpose of this? If I'm sharing any file, it has to reach as it is, right? Or if some modifications are happening in between, that is also fine. అది మీకు ఉన్నది ఉన్నట్టు రీచ్ అవ్వాలా, మధ్యలో ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు జరిగినా ఓకేనా మీకు? ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ సమ్ ఫైల్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రీచ్ అవ్వాలి కదా. Yeah, yeah, sir. Yes. సో హౌ కెన్ యూ మేక్ షూర్, or how can you make sure that it is not modified in between? మీకు ఎట్లా తెలుసు నేను పంపించింది అదే అని? ఆర్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో టు పాస్వర్డ్ the data- పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీతో Hmm? పంపించుకోవచ్చు అండి. పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీతో పంపించుకోవచ్చు. Okay. జనరల్ గా నేను మీకు మీకు ఒక డేటా పంపించాను, ఆ డేటా మీకే రావాలంటే ఆ పాస్వర్డ్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఒక ఆప్షనే ఉంది, వేరే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. ఇంకా ఐ మీన్ అదర్ పీపుల్ ఇంకేం చేయలేరు కదా వాళ్ళు. బట్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, రైట్? ఆ పాస్వర్డ్ ఎవరైనా క్రాక్ చేస్తే, గెస్ చేస్తే, We they can send open that, right? passwords. Sorry. Even we are sending the password also if they changes. Yes, anyone can guess it, even anyone can crack that password. High possibility, right? So first of all, lot of attacks like that, అంటే ఈ విధమైన అటాక్లు చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు కానీ దాన్ని కంప్లీట్ గా ఆపలేం. వి కెనాట్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, వీఆర్ హియర్ టు మినిమైజ్ ద impact, not to completely eradicate the problems. Like any doctor, no doctor can completely cure anyone or all the diseases. It is just that they are there to kind of minimize or reduce that. Okay, so if that is a scenario, then జనరల్గా ఎవరికి ఇంకా మనకి డిసీజెస్ రావు కదా. అలాగే లైక్ అటాకర్స్ కూడా we cannot control them because they are too intelligent. Okay, so now how can we make sure? So the thing is data integrity అంటారు దాన్ని. డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటే నేను పంపించిన డేటా మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రీచ్ అయితే ఇక్కడ డేటా ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ అయింది అన్నట్టు. ద ఇంటిగ్రిటీ హ్యాస్ మెయింటైన్డ్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హానెస్ట్. సమ్ if I talk the meaning of that. So how can we check that the data has reached properly or not? For that we have some technique called hashing technique. Okay, so for every file or for every data, if I'm sending some file, okay, and if I'm sending some data, how can I send that? Through some file, right? Mostly. Okay, చలో నేను ఒక ఫైల్ పంపించిన, అది ఇంపార్టెంట్ ఫైల్, అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది. దాన్ని ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ హ్యాషింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, హ్యాషింగ్ జరగడం అంటే ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సమ్ key or otherwise some certain, I'll tell you, like I'll show you, then you'll understand. Hash value. So if you see this, so for some data, again it has changed to certain code. Okay, some random code. Okay, like this.
So let's say the word fox has a hash value starts with D and it ends with 7. Okay, so the red fox runs across the ice. This is a sentence and it has a certain hash value starts with 5 and starts with ends with a 3. Okay, so ikkada the red fox walks across the ice, ikkada runs across the ice, ikkada walks across the ice. One word changed here, right? ఈ పైన సెంటెన్స్ అండ్ కింద దానికి ఒక వర్డ్ చేంజ్ అయింది, కానీ ఇఫ్ యూ సీ ద ఎంటైర్ హ్యాష్ వాల్యూ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ఆర్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ దట్? కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, bro. ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ 5 ఎండింగ్ విత్ 3, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ విత్ 4 ఎండింగ్ విత్ ఏ. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉందా లేదా ఇది? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి ఆర్ డేటాకి ఒక హ్యాష్ వాల్యూ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నేను పంపించిన డేటాకి ఒక హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ లెట్స్ సే 5 అండ్ ఎండింగ్ విత్ 3. మీకు రిసీవ్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా యొక్క అంటే మీకు రిసీవ్ అయినాక డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ డేటా యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ నేను పంపించినప్పుడు దాని హ్యాష్ వాల్యూ సేమ్ ఉందనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ డేటా అనేది మాడిఫై అవ్వలేదు. డిడ్ యూ గెట్ ద పాయింట్ ఆర్ షుడ్ ఐ రిపీట్ అగైన్? Yeah, yeah, bro. ఓకే, లెట్ మీ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. అర్థమైందండి. నేను లేదు, అర్థమైంది. ఓకే, సేమ్ డేటాని మళ్ళీ నేను వేరే పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కొలిగ్ ఉన్నాడు, నేను ఆ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో లీవ్ లో ఉన్నా, సేమ్ అదే డేటాని పంపాలి అంటే అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు? అదే డేటాని అంటే ఇప్పుడు నేను ఆబ్సెంట్ లో ఉన్నాను, ఐ మీన్ లీవ్ లో ఉన్నాను. నేను లీవ్ లో ఉంటే నా కొలిక్కి షేర్ చేయాలి, సేమ్ డేటా వెళ్ళిందా లేదా, సేమ్ అలాగే ఉందా లేదని చెప్పేసి తను ఎలా తెలుసుకోగలడు? ఇక్కడ ఎవరు పంపించారు మీ కలీగ్కి? సెండర్. ఓకే, ఫైన్. ఐ మీన్ ఏం లేదు, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ క్వశ్చన్, లెట్ మీ ఆన్సర్ దట్. ఇప్పుడు నేనే సెండరు, నేను మీకు పంపించాను, నేను పంపించినప్పుడు దానికి హ్యాష్ వాల్యూ సర్టన్ హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, నేను ఏదో ర్యాండమ్ గా టైప్ చేస్తున్నా, దిస్ ఈస్ ద హ్యాష్ వాల్యూ. ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ హెచ్ ఎండింగ్ విత్ ఈ. ఓకే, నేను పంపించినప్పుడు మీకు రిసీవ్ అయ్యాక దాని హ్యాష్ వాల్యూ కూడా మీకు రిసీవ్ అయిన తర్వాత హ్యాష్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే డేటా అనేది మాడిఫై అవ్వలేదు అని. ఒకవేళ హ్యాష్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకోండి మీ దగ్గర, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మధ్యలో డేటా అనేది మాడిఫై అయింది అని. ఓకే, అది మీరున్నా లేకపోతే అది నేను ఎవరికైనా పంపించినా కూడా, ఇక్కడ మీ కలీగ్ ఎవరో సంతోష్ అనుకున్నా, లేకపోతే ఇక్కడ లెట్స్ సే వెన్నెల, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ టు ఎనీవన్, నేను పంపించినప్పుడు హ్యాష్ వాల్యూ మీకు రిసీవ్ అయినాక హ్యాష్ వాల్యూ అనేది సేమ్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే డేటా అనేది మాడిఫై అవ్వలేదు అని. ఒకవేళ ఏదైనా తేడా వచ్చింది అనుకో, అంటే హ్యాష్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి? డేటా అనేది మాడిఫై అయిందన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ టు వెరిఫై, టు చెక్ whether the data is modified or it has received as it is. I hope it is clear now. బ్రో ఒక డౌట్. ఇప్పుడు మీరు సెండ్ చేస్తారు కదా బ్రో, స్టార్టింగ్ లెటర్ హెచ్ అండ్ ఎండింగ్ లెటర్ ఈ అన్నారు కదా బ్రో. సో మాకు అదే లెటర్ సేమ్ ఉందా లేదని మాకు ఇలా తెలుస్తుంది బ్రో? హౌ వి కెన్ నో దట్ యూ హ్యావ్ సెండెడ్ దట్ ఆర్ నాట్ అని? ఓకే, సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే, లెట్స్ సే ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ టీమ్ వెన్ వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఆ సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు వెరిఫై చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు నార్మల్ కామన్ యూజర్స్ కి ఇదంతా అవసరం లేదు. ఏదైనా ఒక అటాక్ జరిగింది కంపెనీలో, అటాక్ జరిగినప్పుడు సోర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఐఎమ్ ద సోర్స్, అంటే సెండర్ నేను, రిసీవర్ లెట్స్ సే
యు ఆర్ ద రిసీవర్. నా వల్ల జరిగింది, మీ సిస్టము ఇన్ఫెక్ట్ అయింది ఆర్ మీ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ ఎనాలిసిస్ అంతా చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్, లెట్స్ ఇక్కడ సంతోష్ అండ్ రఘు ఆర్ ద సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్స్ ఆర్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. వాళ్ళు ఎనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు అనమాట. దే టేక్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ అండ్ అకార్డింగ్లీ దే విల్ కమ్ టు ద కంక్లూజన్. యాక్చువల్ ఇష్యూ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, అసలు ఇది నిజంగానే ప్రవీణ్ పంపించినాకనే అయిందా, లేకపోతే ప్రవీణ్ సిస్టమ్ ని వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాక్ చేసి నా ద్వారా పంపించారా? దీన్ని ఏమంటారంటే రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్. అంటే దీనికి రూట్ కాజ్ ఎవరు? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అంటే ఎవ్రీడే, డే టు డే లో మనం చెక్ చేయం అదంతా. ఇదంతా ఎప్పుడైనా ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు, మన కంపెనీకి ఏదైనా ఒక నష్టం జరిగినప్పుడు వెరిఫికేషన్ పర్పస్ లో, ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్ లో ఇవన్నీ చెక్ చేయాలన్నమాట. ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్ కదా? ఓకే, I'll tell you one thing. The difference between, like, let's say other trainers and me, I always tell this. I will train you specifically to be a security analyst. Or మీరు ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళి జాబ్ చేయగలగాలి ఆర్ సస్టైన్ అవ్వాలి, లైక్ టు గెట్ దట్ జాబ్ అండ్ to be able to sustain in that job. I will train you accordingly. Okay, I'll not bombard with lot of information or theory, okay, that you can any which ways get it from internet, maybe YouTube, chat GPT. Okay, there are a lot of people who are, they can explain way better than me, so I'll not get into those theory part much. Okay, నేను ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే, ఒక సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ కి, ఒక సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్ కి ఎలా అంటే మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఏం కావాలనేదే మేజర్ గా షేర్ చేస్తా. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ అనమాట. మనం చెక్ చేస్తాం వెన్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక ఇష్యూ, ఏదైనా ఒక ఇష్యూ అయింది కంపెనీలో. ఎగ్జాంపుల్, మొన్న జాన్సన్ కంట్రోల్స్ అనే కంపెనీలో ఇట్లానే ఒక ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ జరిగి సమ్ $16 million లాస్ జరిగిందనమాట. సో అప్పుడు అసలు ఎలా జరిగింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరు చేశారు, దొరకబట్టాలి కదా. దే హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్, రైట్? సో ఫర్ డూయింగ్ దట్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఆ ఆస్పెక్ట్ లో ఇవన్నీ అవసరం అనమాట. ఓకే, సో నౌ coming to, like, discussing some more points. Okay, to make you understand more, ఇంకా డీటెయిల్ గా అర్థం కావడానికి ఒక ప్రాక్టికల్ గా నేను ఒకటి చూపెడతా మీకు. ఓకే, సో మీకు కొన్ని అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియల్ కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండొచ్చు మీకు. ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ kind of few things I'll be repeating again. Okay, there is one tool, okay, called Virus Total. Remember this, it is a open source threat intelligence tool. Okay, why we call it as a threat intelligence tool, that I'll tell you later. ఓకే, వైరస్ టోటల్ అనేది ఒక థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అంటారు దాన్ని. అది ఫ్రీ టూల్ అనమాట, ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, ఇందులో ఏం చెక్ చేయొచ్చు అంటే, లెట్ us కీప్ ఇట్, టు హ్యాష్ వాల్యూ ఓన్లీ. మిగతా వాటి గురించి తర్వాత చెప్తాను నేను. ఒక హ్యాష్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, లెట్ మీ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, నేను ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా. ఎనీ ర్యాండమ్ ఫైల్ ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తున్నా నేను. ఓకే, ఇక్కడ June 24 పే స్లిప్ అని ఉంది, కనిపిస్తుందా? ఓకే, నేను June 24 పే స్లిప్ ని అది వద్దులే కానీ ఒక్క నిమిషం. ఓకే, యా, శేఖర్ రెజ్యూమే 1 కనిపిస్తుంది కదా. శేఖర్ అనేది క్యాపిటల్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ బ్రాకెట్ 1, ఈ రెజ్యూమేని సెలెక్ట్ చేసిన నేను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ PDF ఫైల్. ఓకే, నేను దీన్ని అప్లోడ్ చేసిన.
virus total. Okay, it is analyzing. You're able to see that? Can you see these guys? Yes. It is 496.18 KB file. This is a hash value. Ego Shaker resume 1.pdf starts with 1, ends with 6. This is hash value of Shaker resume. Okay. Fine. Okay. This is one example. Now what I'll do, I'll demonstrate అంటే మీకు live లో చెప్తా. Okay, 1 minute. Give me a minute, guys. I'll show you. Okay. Hmm. Guys, I'll share the screen again. Tell me if you can see. కనిపిస్తుందా? Yes. ఓకే. సో శేఖర్ రెజ్యూమే పీడిఎఫ్ ఫైల్ యొక్క హ్యాష్ వాల్యూ ఇది. నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ హావ్ చేంజ్ ద పీడిఎఫ్ టు వర్డ్ ఫైల్. ఓకే, సేమ్ రెజ్యూమే బట్ వర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఇది. ఓకేనా? ఓకే, డాక్ DOCK కన్ఫర్మ్ అప్లోడ్. కెన్ యూ సీ ద కనిపిస్తుందా? హ్యాష్ వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా? Yes. కంప్లీట్లీ చేంజ్, రైట్? పైనదేమో శేఖర్ రెజ్యూమే పీడిఎఫ్, కిందదేమో శేఖర్ రెజ్యూమే డాక్ ఫైల్, అదే వర్డ్ ఫైల్. ఇస్ దర్ ఎనీ రెలవెన్స్? Completely changed. Now I will show you. Okay, so this is a resume, right? I'm opening it. Enable editing. Then ఇందులో ఏం చేస్తానంటే let me remove this. Can you see this, guys? కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఉంది. Yes. Yes. Okay, let me remove the full stop. Okay, ఆ full stop ఉంది అక్కడ. Can you see this? Yes or no? ఆ ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసిన నేను. ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ అనేది రిమూవ్ చేసిన, దీన్ని సేవ్ చేసిన. అంటే నేను ఎంటైర్ ఫైల్లో ఏం మాడిఫై చేసిన, ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ స్టాప్ అనేది చేంజ్ చేసిన నేను, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక చూడు ఫుల్ స్టాప్ లేదు. Yes. నౌ లెట్ మీ అప్లోడ్ ఇట్. లెట్స్ సీ. ఓకే, సో 1 minute. Shaker resume again. Is there any relevance?
Ampisana hash value. Let me put it in chat, okay? Sorry. Just a minute. Guys, can you see that? Hello, I just want a kind of confirmation whether you have understood or not. Guys, what have changed? Hash value. Full stop. You have removed the full. Yes. Only ఒక full stop చేంజ్ చేయడం వల్ల ఎంటైర్ హ్యాష్ వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా? Yes, bro. So this is how we will verify whether the data has changed or not. Right? So that is hashing అంటారు దాన్ని, to make sure to check the integrity of the data. సో డేటా ఇంటిగ్రిటీ చెక్ చేయడానికి ఈ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేస్తారన్నమాట. సో ఎవ్రీ ఫైల్ హ్యాస్ అ సర్టన్ హ్యాష్ వాల్యూ. ఓకే, if any modifications happen to that, the entire hash value will be changed. Okay, so this is how we'll be discussing one more. I mean, there are a lot actually in coming sessions. I hope today's session was like, I mean, it was like understandable, like, or maybe you have understood it clearly, or any kind of confusion or doubts in that till now. Clear, right? Whatever we have discussed. Yes, bro. Okay, so let us end this session for today. We will connect tomorrow again. Okay, and we'll be discussing further topics. Okay. Okay, bro. Yeah. So if you have any doubts or anything, you can connect with me personally. Okay, na? Okay. Yeah. Bye, guys. Bye. Bye.